Social media has been abuzz, especially after the news that a DNA self-testing kit will be readily available in pharmacies. This means that you will be able to buy a DNA self-testing kit and you will be able to test the paternity of your children. And we want to find out why people are so emotional, especially when it comes to finding out about the paternity of their children. My name is Juliet Modoni, and you are most definitely tuned to 3T TV, which is Thika's #1 online news channel, where as always we are telling the Thika story as it is. Today we are coming to you from Mokereti Market, and we want to talk to the traders here and find out what they know about this DNA self-testing kit and whether they are in support of it. Well, are you in support of that or not? Mimi na support hiyo 100%. Kwa sababu wanawake wamekuwa kutuchezea akili sana. Unapata umekaa naye miaka 3 miaka 5 mezana naye, alafu ikifika ni mahali maybe una discipline mtoto anakuambia wewe unajua tu kupiga. Ushaona? Lakini sasa hivi hii mambo ya DNA kit venye imetokea, hiyo solve issue nyingi sana. Ushaona? Maana sasa si wanaume tutakuwa tuko sure kwamba mtoto ni wangu ama ni wa jirani. Haya, na sasa tukifanya DNA upate mtoto si wako ama watoto si wako, what will you do about that? That is the end of the story. Kama si wangu, inamaanisha you've been playing me all along. Kwa hivyo kama nimepima na mtoto si wangu, tafutie babako. Simple. Sasa nataka nafanya nini hapo tena? Na mtoto si wangu. Hiyo mambo tutakuwa tumemalizana hivyo. Yaani sasa hii yani tuseme boy child yako secured. Yaani kitu utakuwa unafanya sasa hii utakuwa uko sure. Every move you make you are sure that huyu ni wangu, huyu si wangu, huyu ni wangu, huyu si wangu. Hapo maana iko sawa. Una support DNA testing? DNA testing acha ifanywe. Boma mingi zimekuwa kwa giza. So boma zitakuwa na transparency. Yeah. Na sasa mbona boma ziko kwa giza? Shida iko wapi? Kuzi watu wengi wamekuwa wadanganyifu sana. Wamekuwa cheaters. Na sasa DNA ikifanyika tupatikane watoto sio wa huyo mzee umekuwa ukiishi naye na akufukuze, itakuwaje? Akisikia tu roho yake imekuwa mzito anajikata tu, mwenye atasikia ataweza kufedi. Anajikata tu. Na wewe uoni kama hii ita break marriages? Ita break, with the time ita break marriages. Marriages mingi zitakuwa kwa trouble, but with the time family zitakuwa settled. Na zitakuwa hakuna uongo kwa familia. Yeah. Are you in support of it or not? I am in support of it. Kitu ya kwanza naweza sema kwa vyovyote vile matokeo yote yenye inaweza jipata, hata maybe ujipate maybe watoto si wako ama mmoja si wako, mmoja ndiye wako. Hiyo kitu saa zingine unasemaga ikija unachukua tu results venye ziko juu. Hata maybe hata kama haziko, kuna watu wanasemaga ati heri wichi hivyo kama haujui, but ukijua ati maybe results zinaweza kuwa negative ama positive. But kwa upande wangu naweza support ikuje, ndio pia hiyo kitu inaweza kuwa okay. Mimi sioni kama iko na shida hata juu, pia kama sisi wanaume tuseme maybe hata wewe ulikuwa ukiwa na mtoto na si wangu, na unajua baba ni yule mlezi, si mwenye amezaa na wewe. So I support juu kama umekuwa ukisupporta watu hii, hata ujipate hata kama wote si wako, mimi sioni atikaa kuna issue yoyote inaweza kuwa na shida yoyote. As much as venye mnaishi poa, hakuna cheating inaendelea. Juu saa ile kitu iko kwa cheating process ndio inakuaga, hiyo ndio noma. But kama maybe hata ilifanyika kama hujui, na maybe hata wewe mwenyewe ulimuoa, maybe hata akiwa na mimba na wewe hukujua, so wewe ulizaa but wewe ukajitambua ati mtoi ni wako. So mimi nasemaga kitu yoyote ikija unaichukua positive, kwa sababu kila kitu inakuwa na repercussions zake na outcome yake. So any outcome I support na mimi am for it. Sasa tuseme upate watoto si wako, maybe mmoja ni wako, wengine watatu si wako, utaendelea kuishi nao na kuprovide nao, na relationship yako na mama yao itaendelea kuwa vile ilikuwa? Kitu ya kwanza hapo ndio sasa noma inakujiaga, but kitu ya kwanza wale watoi umekuwa ukiishi na wao,
So ni ile kitu imejileta ikabaki si ati watoi si wako. Whereas pia hiyo kitu ndio unapataga mtu anaenda tu an extra mile. Unajua pia hizi vitu machini, hata hiyo DNA saa zingine huwa zinaweza leta sio 100%. So unaona kuna venye inaweza kuwa maybe inaleta tofauti kadhaa pia kwa boma. So pia hapo maybe kunaweza kuwa na cases zingine zinaweza kuwa noma, but pia mimi sioni ati kunaweza kuwa na issue yote juu maybe huyo mtu mmeishi naye over 10 years. Na wao watoi umewasomesha, wamekaa, hata wengine maybe wameondoka wako kazini. So hakuna venye sasa tena unaweza kuja uanze kuwatenganisha ati mimi ni wako, nitakuwa na support mwenye nimezaa, mwenye anajitambua ni wangu. So unaona hiyo kitu kwa boma ndio itakuja kusambaratisha. So hiyo kitu najua okay, kuna wenye wanaweza sema ati maybe kutoka hapo maybe hataki kuvurugana, maybe hawataki kutengana, but maybe unapata maybe anaangazia anaegemea side moja ya wenye maybe amejipata audio wake. So I'm joined by another gentleman who wants to give us his views on this DNA testing. Habari ya leo? Nzuri sana. Mwaka mpya inakupeleka aje? Mwaka mpya went complaining. Yeah, si mbaya na si nzuri sana. Mwaka mpya umeanza na mashamra. Kuna hii debate on social media about DNA testing, that nowadays it will be available for people to test the paternity of children. Are you in support of that? Personally, I don't support that because because the DNA itself, it's kind of door-to-door service. Most of the people will be doing the DNA test personally, like unaifanyia kwa nyumba yako na bibi yako na watoto wako. The reason as to I don't support the motion about the DNA test, it's because it will head up to a lot of breaking up marriages. Once nimekuwa introduced, mimi nimeenda nao kupima na bibi yangu na watoto wangu kwa nyumba, nipate mtoto si wangu, nitafukuza bibi na nifukuze pamoja na mtoto si wangu. So me personally don't support that shit. Why do you think watu wanataka sana kujua hiyo mambo ya DNA? Tumeishi na wewe, tuko na watoto na wewe. Does it mean watu hawako faithful? Yeah, currently most of the people are not faithful. Boy child sayao kwa shida. Vitu zimetokea mingi, stories za sponsor nini. Most of the things, like let's say youths wenye wanakuwa na hali marriages wako kwa mashida mingi sana, let's say like that, because youths wanaumia. Those people who call themselves sponsors, they end up going with their wives, let me say like that. Yeah, sure. Yeah, so currently, most of the people are in faith in their marriages or in their relationship. Yeah. So, asante sana. Tuambie majina yako. Okay, I am Joyce Wangoi. People mainly know me as Ami Baby Shop Thika. We deal with maternity wear for people who are expecting, the things they need when they're going for maternity, like maternity pads, postpartum girdles. Then we also deal with newborn, everything they need. Great. Now, talking about babies, there's this debate going around on social media about DNA testing. It is now purportedly to be readily available. You can test the paternity of your children. Are you in support of DNA testing? I would say yes and no. The reason why I'm saying yes and no, because I think it has advantages and disadvantages. One, the DNA test kit. Do you know in some way it's going to promote faithfulness in marriages and in unions? So I think it's a good thing. And then I also think it's going to become it's a cheaper way as opposed to the other one that we hear you go and pay a lot of thousands. So I would support it in that angle. Then on the other hand, it's a no. Because look at a situation where you subject your kids to the DNA test, then they later discover, they are yours, then they later discovered that maybe my dad doubted me. You know, it might bring some conflict to some way. Not unless they'll do the DNA test kit when the kid is very small.
such that chances are you hide it, they will not know that you subject them to DNA test kit. Yeah. Now, why do you think people, especially women, are very emotional when it comes to this paternity testing? I think it's when someone is doubting you, you'd feel bad. And then on the other hand, do you know that this story of kulea watoto wenye si wako, I see no harm in it to some extent, because children belong to the society. So even if you bring up kids who are not yours, in some way, it's your responsibility. Yes. Yes. So as a woman, someone told me that I should do the DNA test. Especially when there was no conflict between that led to it, I would wonder why. So, yeah. Wewe una support hii DNA testing? Mazee mimi naisupport sana. Mbona unaisupport? Juu sasa mbeleni ulikuwa unapata hiyo stuff ni expensive. So unapata hadi msee kama kuambia kuna mtoi wako na si wako maybe. Sasa unakubali juu unaepuka zile stuff, yani pale ile do ya kwenda pale kupima ni nini. Lakini juu sasa kuna hiyo kit. So utakuwa tu unamwambia wewe kama mtu pime, kama ni wangu ni sawa, kama si wangu wewe songa manze. Sasa tuseme upate watoto wale wamekuwa wakikwambia ni wako si wako na mmeishi na yeye miaka mingi, utafanyaje? Mimi nitamchuja manze. Kama si wangu mimi siwezi kubali tena. Nikijua si wangu, mazee mimi sitakubali yani. Juu hapo atakuwa nichezea kabaya sana. Hiyo kona ni noma yani. Hiyo kitu iweka mkusaidia yani sana. Alafu nimeona pia bei si mbaya vile. Wewe uone kama ita break relationships na marriages za watu? Ita break, yes, lakini sasa unaona wasee watajua ukweli. Na hiyo ndio kitu ya maana, kujua ukweli. Juu sasa hapa nje wasee wanatuchezea sana, kwanza nyinyi. Wasee hapa kitu itakuwa yani ni ukweli sasa. Unajua tu ukweli wako. Kama si wako, si wako. Kama ni wako, ni wako. Na sasa tuseme wewe kuna mtu mwingine mahali amefanya DNA test, amepata watoto ni wako na wamekuwa wakilelewa na huko, ukiletewa utawakubali? Kama ni wangu mimi nitawachukua manze. Kama ni wangu niko ready tu yani nitawalea. Jio ni damu yangu. Mimi siwezi support. Mimi nasema tukae hivyo. DNA hapana. Mbona utaki tujue DNA ya watoto? Sababu itaharibu boma. Mzee akijua mtoto si wake, ujipate boma imeharibika. So afadhali kukaa hivyo bila kujua mtoto ni wa nani. DNA isifanyiwe. Na sasa mbona mzee mtoto itakuwa si wake? Mzee ni wako, mmekaa miaka 10, tena mtoto itakuwa si wake. Hapo shida imekujia wapi? Mi kitu yenye naona, wacha alee watoto. Mzee alee watoto tu. Lakini DNA mi si support hapo kabisa. Tukae tu hivyo venye tu tulikuwa. Mambo ya DNA iondoke. Mambo, habari ya mwaka mpya? Nzuri sana. Haso iko aje? Kwa fiti tunang'ang'ana tu. Sasa kuna hii debate ya DNA testing. Are you in support of it or not? I'm in support of it. Why? Juu ni watu wengi sana wanalea mtu hii na sio wake. Juu ya mtu mmoja ako open kwa partner wake. Fidelity ziko for sure na a lot of secrets kwa marriages. Na hiyo ni kitu moja ina fuck up marriages huku nje. Na sasa find out watoto si wako. Utaendelea kuwalea, relationship yako na mama yao itakuwa? Hapo ina depend na vile mnaelewana kama partners. Sasa it all depends na hao vile wataongea. But for me si sema ati wakosane, hii sikuwa reason ya kuacha ya kusimamisha familia juu hiyo.
if anything inafaa promote nini kukuwa na honesty kwa marriages. For now ningeambia hii kitu watu wanafaa kuipea chance. Itasaidia, as much as itaumiza bado inasaidia. So mimi ni support, naambia mawili wenzangu tuingie kwa hii box wote. Hiyo hata yeye mimi kiulizo uongo mingi na kuja from the wife. For sure hakuna venye hazi anaweza beba mtoi. Wife ni ubeba, so ni anaweza kuwa kijuu kweli wa mambo. Ni wako na more kuhide kuliko men. For sure mimi siamini hakuna venye yeye anakosa kujua baba mtoto. Of DNA testing? Well, we must accept that now everything is being digitalized and we are now in the 21st century. And I also think it is important so that one can know the status. It would be very unfair for a man maybe to bring up children. Then at old age, that is when you come to realize that you've been bringing up children who do not belong to you. So as for me, as far as I'm concerned, I support it 100%. And I can also, I can compare it to maybe like now we have the HIV kit. You don't need to go to a health facility to know your status. You only need to post to a chemist or over the counter, buy the kit, go home, test yourself. I think it will be easy. I also think that the issues of DNA testings have been very much exaggerated as far as the prices is concerned. So having that kit which is available, I think it will ease a lot of complications and a lot of hassles in as far as that process is concerned, because you only need to go over the counter. Hapo zamani, it was a process. It was a very long process. But if they can minimize, reduce that process into buying that kit over the counter, me, I have supported 100%. So in the case that we do a DNA test and we find out that 3 of your 4 children that you've been raising are not yours, are you ready to live with the repercussions? More so, yes. What will be the relationship between you and your mother, their mother, moving forward? First and foremost, I think the intention is that you want to be sure. So you must accept the results, you know? And I also think we must weigh each and everything has its pros and its cons. So because when you are doing that test, you expect to be told whether you expect, you already want, you're anticipating for results. So what I see in this case, there will be a lot of court tussles, problems and marriage breakages, because maybe you find out that 1 or 2 of the children that you've been raising are not yours. So I expect it will raise a lot of conflicts, especially in marriages. Yes. And why do you think women especially are opposed to this DNA testing? That's a very sensitive question, because in our norms, in our African culture, we are only told that it's only the mother who knows whether that child really belongs to you or not. So most women may be insecure because of infidelity. And in this case, we have some husbands who travel or work far. So they don't actually regularly visit their homes. So what do you expect, you know? So most men will be supportive, but a lot of women might not be supportive of this whatever ideology, you know? But I think for us men, it's prudent. It's prudent because you might be working hard, you might be toiling hard unnecessarily. So I think if we can streamline, I think that is under streamlination of our marriage culture and all this, so that when you are doing what you are doing, you know you are doing it for the right people, at the right time, so that you don't also waste your time. Yes. Thank you very much. All right. Yes, support. Kwa sababu tukisema hiyo kutakuwa na mapigano sana kwa nyumba. Sasa hiyo si poa. Na sasa mbona watu watapigana kwa nyumba, na tumekuwa tukiishi na wewe kama bibi na bwana, watoto umeniambia ni wangu. Kwa hivyo kuna mtu alienda nje kidogo. Unajua saa zingine ndoa watu hawaamini,
hawaaminiani. Kuna wengine wanaenda nje kutafuta. Sasa unaona, sasa tuseme kama mzee ameacha bibi kwa nyumba, ameenda mbali. Sasa unaona, anaenda kujisaidia na huko. Sasa akifanya hivyo, mambo inaharibika. Sasa unaona, si kupenda kwake. Sasa huyo mzee akijua mtoto si wake, si watapigana sana. Hiyo si mzuri. Tuseme mzee amejua watoto si wake, na awafukuze ama ile jambo atafanya. Are you ready to deal na hizo repercussions? Hiyo ndio tunakataa hiyo, kwa sababu ya hiyo, kwa kuachana hiyo, kwa sababu mzee amenipenda. Sasa hiyo ikiingia, aniache nitafanya nini? Sitaweza kulea watoto nikiwa peke yangu. I've been taking the views of the people here in Mokereti Market, whether or not they support DNA testing. And we'd also like you to comment below. Tell us, do you think that DNA testing is good? Will it do a lot of harm to marriages or unions? Or do you think that it is a bad thing and we should not go ahead with it? Should we just go on with life the way we have been going on, you raising the children that you have been raising and providing for them? Or do you want to find out in certainty whether or not they are your children? If you haven't subscribed to this channel, that is 3T TV, kindly do so. There is a button that is at the bottom of your screen. Kindly hit it, and also the notification bell so that you get notified every other time we put up content. I have been your host, Juliet Modoni. Until next time, take care.